Hello dear students, I am S.D. Patil from Mahatma Gandhi Vidya Mandir's MAG Junior College, Malegaon Camp. Friends, today we are going to learn the second poem in second section, The Sower. Now, first upon, let's know about the poet Victor Hugo and poetess Torulatta Datta. The Sower is a translation of Victor Hugo's poem Saison des Semiles Les Sawyer. Originally, this poem was composed in French by Victor Hugo. Victor Hugo was a poet, novelist, and dramatist of the 19th century. He was the most important of the French Romantic writers, though regarded in France as one of the country's greatest poets. He is better known for novel as Notre Dame de Paris in 1831 and Les Miserables in 1862. द सोवर ही कविता विक्टर ह्युगो यांच्या सेसन डेज सेमेलिज ले सॉयर या फ्रेंच कवितेचे इंग्रजी भाषांतर आहे. विक्टर ह्युगो यांना 19व्या शतकातील कवी, नाटककार आणि कादंबरीकार तसेच फ्रेंच रोमॅन्टिक रायटर म्हणून आणि एक महान असे कवी म्हणून ओळखलं जातं. द सोवर इज originally a French poem. It is translated to English by a renowned Bengali poetess. She is Torulata Datta. Torulata Datta was born on 4th March 1856 in Kolkata. Torulata Datta is regarded as first Indian poetess to write verses in English and French. She translated dozens of poems and completed a novel before her death at the age of 21. Her poems such as Sita, Lotus and Our Casuarina Tree are well loved. A poem highly appreciated by all. द सोअर या फ्रेंच कवितेचे इंग्रजी भाषांतर प्रसिद्ध बंगाली कवयित्री तोरुलता दत्त यांनी केलेले आहे. त्यांचा जन्म 4 मार्च 1856मध्ये कलकत्ता येथे झाला. तोरुलता दत्त यांना पहिल्या भारतीय कवयित्री की ज्यांनी फ्रेंचमधून इंग्लिशमध्ये खूप अशा कवितांचे भाषांतर केले आहे म्हणून ओळखले जाते. द सोअर इज अ पोएम अबाउट फार्मर हू इज सोइंग अ सीड्स. ही हॅज सीन मॅनी बॅड harvest in his life. Still he is very much hopeful and optimistic too, to have put harvest in next time. Well, this poem spread the message of optimism and hopefulness. Students will be simply motivated and stimulated having read this poem. Now listen student. द सोअर या कवितेत कवी विक्टर ह्युगो यांनी बी पेरणारा शेतकरी याचं सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे. कवी म्हणतात की आपला हा जो पेरणी करणारा शेतकरी आहे, सर्व जगाचा अन्नदाता आहे, याला धान्य पेरणीपासून तर ते कापणीपर्यंत अनेक अशा संकटांना सामोरं जावं लागतं. तरी देखील हा शेतकरी त्याचा पीक उगवण्याचा आत्मविश्वास व आशावादी दृष्टिकोन हा त्याचा कायम असतो की पुढील सुगीच्या दिवसात नक्की धान्य पिकेल. आणि द सोअर या कवितेच्या माध्यमातून कवीने तो शेतकऱ्याचा आशावाद स्पष्ट केलेला आहे. सो डिअर स्टुडंट्स, ओपन इट पेज नंबर 72 अँड लिसन टू मी केअरफुली. The poem The Sower. Sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule, working hours have well nigh passed.
Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stand. Looking on, I feel a thrill, black and high. His silhouette dominates the furrows deep. Now to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. Marches he along the plain, to and fro and scattered wide. From his hands the precious grain. Muse I see him stride. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. Now, student, let us see a few lines. Sitting in a porchway, cool. Sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well nigh passed. Sitting in a porchway. Porchway means it's a veranda or a covered shelter in front of building. The poet is sitting there in cool and observing the sunset. कवी आपल्या व्हरांड्यात अगदी शांतपणे बसून सूर्यास्त होण्याची जी वेळ आहे तिचा आनंद घेत आहेत. Twilight hastens on to rule, working hours have well nigh passed. Twilight means evening approaching. Twilight means the faint light at the end of the day after the sunset. That means evening is approaching everywhere on the earth. Working hours have well nigh passed. Well nigh means almost but not completely or exactly. Nigh is a short form of night. Slowly working hours are going to be over of the passage. We know that, so the people are coming back home having finished their daily working hours. सूर्यास्त होण्याची वेळ झालेली आहे आणि संध्यप्रकाश हळूहळू आपलं साम्राज्य पसरवीत जणू काही दिवसभर काम करणारे जे लोक असतील, जे मजूर असतील, त्यांना हा संध्यप्रकाश आपलं काम थांबवण्याचा इशारा देत आहे असं कवीला वाटते. शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स बट अ सोवर लिंगर स्टील. शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स सिन्स द सन इज going to set, and just trees shadows, mountain shadows, houses shadows, different object shadows running across the lands means darkness is descending. सायंकाळ होती तेव्हा आपल्याला झाडे, डोंगर, घरं किंवा इतर वस्तू यांच्या सावल्या त्या लांबच लांब पसरलेल्या दिसत असतात. बट अ सोवर लिंगर स्टील. Old in rags, he patient stands. Sower means, students, sower means the person who implants the seeds. SOW, then plus ER, then sower. Sow is verb and sower is a noun. Sower, पेरणारा. And lingers. Lingers means hang around, remain. जरी कामाची वेळ संपलेली असली तरीही हा पेरणी करणारा शेतकरी कवीला अजूनही शेतातच घुटमळताना दिसत आहे. कसा आहे तो पेरणारा शेतकरी त्याचं वर्णन पुढे कवी करतात की ओल्ड इन रॅग्स ही पेशंट स्टँड्स. ओल्ड इन रॅग्स. द सोवर इज व्हेरी ओल्ड. He has in old torn clothes. He has lots of patience, lots of tolerance, lots of spirit. वय झालेला वृद्ध आणि फाटके कपडे घातलेला तो शेतकरी अत्यंत धैर्याने आणि जोमाने उभा आहे. Looking on, I feel a thrill.
I felt very happy seeing the stamina of the old person. आणि कवी म्हणतात की मला त्या वृद्ध माणसाचं धैर्य आणि उमेद बघून खूप आनंद होत आहे. Black and high, his silhouette dominates the furrow's deep. Silhouette, SILHOUETTE, silhouette. Silhouette means shape, outline of someone against a brighter background. The man is see a little distance that it is dominating the furrows. Furrows means lines. Furrows means channel. He is dominating the furrows deeper and deeper for preparing the land where he is spreading the seeds. आणि पुढे कवी म्हणतात की धान्य पेरणीसाठी ज्या ओळी केलेल्या आहेत त्या ओळींवर त्या नांगरलेल्या त्या रेषांमधून त्याची ठाशीव अशी आकृती अगदी रेखीव झालेली मला त्या सूर्यास्तामुळे दिसत आहे. नाऊ टू सो द Now to sow the task is set, soon shall come a time to reap. That means the sower is very hopeful. He is preparing the land for spreading the seeds, for implanting the seeds. That good time will come to reap. पेरणारा शेतकरी आज जे पेरत आहे ते उद्या उगवणार अशा आशावादी नजरेने तो त्या शेतातच उभा आहे. मार्चेस ही अलॉंग द प्लेन टू अँड फ्रो अँड स्कॅटर्स वाईट. What is marches? Marches mean border region, but here means he walking a long step on the ground, very cultivation making take place and making the ground plain land for the better result. To and fro and scattered wide. From his hands the precious grain. A grain is very valuable. To and fro. This side, that side, he is scattering very generously. His hands the precious grain. The grain is very valuable. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कवीने ह्या आपल्या शेतकऱ्याला एका योद्धाची एका योद्धाची उपमा दिली आहे. कारण एक योद्धा आणि एक शेतकरी या दोघांचं कार्य अतुलनीय असं आहे. कवी म्हणतात की एका योद्ध्यासारखा हा शेतकरी दमदार अशा पावलांनी एक एक वाफा पेरत आहे आणि आपल्या शेतात मुठी भरभरून सोनं पेरणारा, धान्य पेरणारा आणि त्याचं ते सोनं उगवण्याचा आत्मविश्वास मला इथे बसून जाणवतोय. म्यूज आय ॲज आय सी हिम स्ट्राईड, डार्कनेस डिपेंड्स, फेड्स द लाईट. Muse means rest in thought, reflect. The poet is saying that the poet is resting in thought, reflecting the life of the farmer. The poet is very happy seeing process of working farmers. As I see him stride means to walk with long step. The farmer is working on the ground. कवी गूढ अशा विचारात पडतात की पूर्ण अंधार होत आहे आणि तरी देखील हा पेरणी करणारा शेतकरी लांब लांब पावले टाकत अजूनही आपल्या शेतात काम करत आहेत. नाव हिज जेस्चर्स टू माइन आईज आर ऑगस्ट अँड स्ट्रेंज. हिज हाईट seems to touch the starry skies. Now let's see the new word August. August means
August means August is month, but here August is adjective. August means noble, dignified, impressive. The farmer has very noble, dignified in my eyes, and strange his height. Height means aspiration. पुढे कवी म्हणतात की सूर्यास्त झाल्याने अंधार वाढत आहे आणि तरी देखील अंधुक कशा माझ्या या नजरेला त्याचे हावभाव अत्यंत थोर वाटत आहेत. Seem to touch the starry skies. Starry skies means he will reach to the top and he will be fulfill his dream for his hard work because his work is tirelessly working for getting the better result of his cultivation. तर कवीच्या नजरेत तो पेरणारा एक मोठा व्यक्ती झालेला आहे. कवीला त्याचे उदात्त काम आणि उंच वाकलेला तो चांदण्या आभाळालाही तो टेकलेला आहे असं कवीला वाटते. द पोएट इज कॉलिंग द सोवर or dressing the sower an august personality. August personality means one who have reached in high position in his workplace. He has dedication and devotion as to get better result and seems to touch the starry skies. The poet has used word imagery here, starry skies, as told you that he will just be successful in his life. He will be a successful farmer in his life. What is significant of this poem, students? A significant of this poem that work is hard, still you become successful. Still you reach a goal and not stop, still reach the goal in your life. Student, so enjoy the poem. Dear students, I hope you have enjoyed it. Poem. This is inspirational poem and a poem of hopefulness, a poem of aspiration, positivity, a poem of optimism too. Okay, thank you.